wamepokea vipi mchango wa wanahabari kuhusu hili janga la corona? Wamepokea vipi mchango wa wanahabari kuhusu janga la corona? Kumbuka kwamba COVID-19 ni maradhi ambayo yamekuja na yamewasumbua wengi ulimwenguni, huku chanjo ikiwa bado watu wakifanya bidii kuitafuta, si kusi, si kaskazi, si mashariki, si magharibi mwa ulimwengu huu. Kwa hiyo haya ndio tutakuwa tunazungumza, na vile vile tutakuwa tunaangazia sana mchango wa wanahabari kuhusiana na vipi wanakusanya taarifa hizi na changamoto wanazopitia. Basi tutakuwa tunaungana nao wanahabari kutoka maeneo tofauti, lakini kimsingi tu kwa sasa mambo yalivyo katika ulimwengu ni kama haya. Maambukizi yamefikia milioni 3,73,356 ulimwengu mzima, milioni 3, na vile vile wale ambao wamepona corona ni 924,600, na vifo mpaka sasa vimegonga 211,766. Tunaona mataifa ambayo yanaongoza katika maambukizi na vifo, kwanza ni Marekani, Uhispania inafuatia, ya pili Italia, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza. Kenya bado tuna idadi ya watu 363 mpaka sasa, 114 wamepona na vifo vimesalia 14 mpaka wakati huu, lakini mengi tutakuwa tunakujuza baadaye. Kwa hiyo tunaomba uungane nasi katika mjadala huu, tukuelezea ni yapi ambayo bila shaka unachukulia kutoka kwa wanahabari na mchango wao. Unaochukulia vipi wewe kama Mkenya au yoyote ambaye unatazama taarifa hizi na kipindi hiki kutoka hapa NTV Kenya. Kwa hiyo moja kwa moja nitaka kwenda kwa mwenzetu ambaye ni mpiga picha mtajika na maarufu kutoka Mombasa, Karim Rajan. Karim, habari za leo? Nashukuru sana Bwana Harith Salim. Naam, hebu tuelezee wewe kama mpiga picha, ni kitu gani kinakupa msukumo wewe kuangazia habari kama hizi wakati huu wa hatari ya COVID-19? Niko na msukumo kwa kuwajuza wa Kenya vile mambo yanavyoenda. Naam. Sababu ni muhimu sana, kama sote tutakuwa tumelala ama tukifanya kazi tukiwa nyumbani, wa Kenya watajuaje hali vile ilivyo? So ni muhimu mtu kujitolea wakati kama huu. Mfano mdogo naweza kupa pale upande wa Likoni Ferry. Tulipoanza kwanza kulikuwa kuna changamoto sana, na ilikuwa lazima tuwajuze wa Kenya hali vile ilivyo. Na tunashukuru sasa hii mambo yanaendelea vizuri. Kwingine ambapo ni mahali pa hatari zaidi ilikuwa ni bandari ya Mombasa. Ilikuwa kila mtu ana wasiwasi vile mambo yako, lakini alhamdulillah hivi sasa tunashukuru kuna mass testing inafanywa. Mambo kama haya lazima wa Kenya wajulishwe ndio wajue hali vile inavyoendelea. Na ni muhimu wa Kenya wajue mambo yanavyokuwa, so that wajitahadhari zaidi. Na kama mwanahabari wewe unaona mchango wa wanahabari umesaidia katika vita dhidi ya corona, virusi vya corona? Umesaidia sana, sababu lazima watu wajue nini maana ya social distancing, nini mambo ya kuvaa mask. Siku hizi pale feri huwezi kupita kabisa kama hakuna hukuvaa mask. So wanahabari wanachangia sana, but inataka pia uwe na moyo wewe kama mwanahabari. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu ameniwezesha, nimeona katika hii miaka niliyofanya, nimeona majanga mengi sana. Na Mungu ananisaidia. Nashukuru sana. Asante sana Karim Rajan, tunaweza kurejea kwako baadaye kidogo, lakini mjadala huu unahusisha wanahabari kutoka pembe tofauti, na hapa studio pia tunaye mwanahabari wa Sauti ya Amerika, yani VOA, Kennedy Wandera, ambaye pia tutakuwa tunachanganua mawili matatu kuhusiana na hayo. Lakini vile vile tunao wanahabari kutoka Tanzania, kutoka Uingereza, na vile vile Rwanda na Burundi na Uganda. Kwa sasa nataka niende moja kwa moja hadi Uingereza. Tunaye mwenzetu ambaye ni mwanahabari wa BBC, Salim Kikeke. Habari za Uingereza na COVID-19, Kikeke? Nzuri sana Harith, vipi Nairobi? Nairobi ndio hivyo, hofu imetanda, lakini hebu tujulishe, naona Uingereza ni ya 6 kwa maambukizi. Kwani ni kipi ambacho hakifanyiki katika eneo hilo la Uingereza kwa sasa? Nadhani cha kusema sasa hivi ni kipi ambacho kimefanyika, kwa sababu ukitizama takwimu zimeanza kupungua.
na idadi ya maambukizi si ya kasi kama ile iliyokuwepo wiki chache zilizopita, na pengine idadi ya vifo nayo imeteremka. Utakumbuka kwamba Uingereza wakati fulani wiki kadhaa zilizopita tu iligonga vifo 981 na kupita vifo vilivyotokea Hispania na Italia, katika ambazo ni nchi ambazo zimeathirika zaidi na corona katika maeneo haya ya Ulaya. Kwa hiyo ukitizama ile graph inavyoanza kukaa sawa, inaonyesha kabisa kwamba hatua zilizochukuliwa katika taifa hili pengine zimeanza kufanya kazi, na kwa sababu kuna agizo la kutotoka nje ambalo limekwisha kaa kwa wiki ya 5 hivi sasa. Sehemu nyingi sana zimefungwa, kama si zote. Sehemu ambazo ziko wazi ni maduka machache makubwa, na migahawa michache sana iko wazi, na vyombo vya habari ambavyo vimesalia pamoja na hospitali. Kwa hiyo hatua zilizochukuliwa pengine zimeweza kusaidia kufika hapa tulipo, na waziri mkuu mwenyewe wa nchi hii alipata virusi vya corona na kukaa hospitali kwa muda, na amekaa nje ofisi yake kwa karibu wiki 3. Jana tu amerejea kazini, na hata ukimsikiliza alipokuwa akizungumza akisema, kwa sababu imemgusa yeye mwenyewe, anasema kabisa kwamba hata kuwa na haraka ya kulegeza vikwazo hivi ambavyo vimewekwa kwa hivi sasa, kwa sababu hili janga ni kubwa sana, na anaogopa pengine akilegeza mapema kunaweza kutokea na wimbi la pili. Kwa hiyo hatua za tahadhari zimechukuliwa, na tumekaa kwa wiki kadhaa hivi sasa katika ile hali ya kutotoka nje. Naam, na labda hili swala la kumekuwa na tetesi kwamba huu mtandao wa 5G ambao unaonekana ndio mtandao wenye nguvu zaidi umesababisha miongoni mwa mengine haya mambo ambayo tunayapitia sasa hivi. Wengine wanasema virusi vya corona vinatokana na huu mtandao wa 5G. Wataalamu wanalizungumzia vipi kutoka Uingereza swala hili la 5G? Na je, watu wameanza kufanya maandamano labda kupinga masuala kama haya ama kuunga mkono 5G wakitoa kauli tofauti? Kumekuwa na hizo tetesi, lakini hapa Harith, ndio sisi kama waandishi wa habari tunatizamwa na kumulikwa kwa karibu zaidi. Tunasema nini inapokuja kwenye masuala kama hayo? Hakuna ushahidi wowote wa kisayansi ambao umethibitisha kwamba mtandao huu mpya wa 5G unahusiana na virusi vya corona. Na ukitizama kusema kweli Harith, kuna habari nyingi za uzushi, kuna taarifa nyingi za uzushi kuhusiana na swala la COVID-19. Na hapo sasa sisi ndio tunapoingia kutekeleza majukumu yetu. Majukumu yetu ni ya kuelimisha, kutoa habari na kuburudisha, lakini hivi sasa katika swala la kuelimisha na kutoa habari ndio tunamulikwa zaidi. Kwa hiyo swala hili limezungumzwa sana, lakini hakuna ushahidi wowote wa kisayansi unaohusisha. Naam, asante Kikeke, turudi kwako baadaye kidogo. Tunaye Kauthar kutoka Tanzania ambaye bila shaka amekuwa akifuatilia masuala haya. Kwa hiyo Kauthar, tumesikia Salim Kikeke akizungumzia ili swala la jukumu la wanahabari kuwajuza watu yale yanayoendelea na kwa kutoa taarifa ambazo zilizo sahihi. Sijui Tanzania wanahabari wanapata changamoto gani katika kuhakikisha kwamba wanatoa habari sawa na za uhakika kuhusiana na janga hili la corona? Kauthar. Asante sana. Kama tulivyokuwa tumetangulia kusikia kwa wenzetu hawa wanaotangulia kuzungumza, labda niseme tu kama waandishi wa habari Tanzania ama Zanzibar pia ni waandishi wa habari kama waandishi wa habari wengine popote pale duniani, lakini tunatofautiana hizo changamoto zetu tu. Mfano, kwa sababu tumekuwa tumeona wenzetu ambao wameweza kufanya wamechukua habari zile ambazo mpaka wagonjwa wa ICU tunaona zile picha zao. Tunaona namna gani wagonjwa ambao wanahangaika, wanavotapatapa tunaweza kuona. Lakini kwa kweli kwa Tanzania labda niseme bado kuna changamoto, kwa sababu habari kubwa au habari nyingi ambazo zinatolewa katika vyombo vyetu vya habari vya Tanzania, ambazo pia si kidogo, maana ni mchango mkubwa huu wa jinsi ya watu namna gani wanawe mikono, kutumia maji tiririka, kutumia sabuni, lakini kukaa mbali na mikusanyiko, kutokupeana mikono. Na hili lilikuwa limefanywa mapema zaidi, nadhani tuliona hata zile picha mitandaoni za rais wetu Rais wetu John Pombe Magufuli alivyokuwa hata akisalimiana, basi alikuwa anasalimiana kupitia kwenye miguu, kwamba watu wasipeane mikono. Kwa hii pia ilikuwa ni kazi ya wanahabari walioifanya,
lakini bado kuna changamoto, kwa sababu tukizungumzia swala zima hili la maradhi haya thakili ya corona, basi hatuishii tu kwenye kumaliza kuzungumzia kunawa mikono, kujiweka mbali na watu, kubaki nyumbani na vitu kama hivyo, lakini kuna vitu, kwa mfano labda si Zanzibar kwa sasa, pengine Zanzibar kwa sasa watu ambao wanafanywa vipimo vya corona, ni lazima vipimo vitoke Zanzibar lakini viende Tanzania bara, ambayo ni hospitali kuu ya Muhimbili, ndio kuna kupata majibu ya wagonjwa hao. Kwa hiyo pia waandishi wa habari tunayo haja ya kudadisi kwamba jamani, kwani Zanzibar tuna tatizo gani mpaka tunashindwa kwa labda na mashine hii ya kupata majibu ya hawa wagonjwa lakini vile vile kuona hali halisi ya wale wagonjwa. Kwa mfano sasa hivi tuna changamoto, tunasikia tetesi, lakini pengine si tetesi, kwamba wagonjwa wale ambao leo nilitoka kuzungumza na daktari dhamana wa hospitali ya Chake Chake, akaniambia wagonjwa ambao wanahofiwa kwamba wameambukizwa wanakaa pamoja na wale ambao pia wanapimwa na wao baadaye wakakutikana pengine na maambukizi. Sawa Kwa hiyo sasa ile kuwachanganya pamoja pale, lazima waandishi wa habari na sisi tutumie kalamu zetu kushauri kwamba jamani, inabidi sasa tuangalie kama wenzetu wanafanya nini na sie huku kwetu tufanye kitu gani. Kwa hiyo kuna changamoto bado ambazo mbalimbali waandishi kama waandishi tunahitaji zifanyiwe kazi. Naam, tutazungumzia juu ya changamoto ambazo umezungumzia, na pamoja na kauli za Rais John Pombe Magufuli kuhusiana na kuepuka mikusanyiko, kwa sababu maabadi au sehemu za ibada bado ziko wazi. Kwa hiyo ni mikakati gani ambayo labda Kauthar, haraka kabla kuelekea kwa wenzetu, inachukuliwa kuhakikisha kwamba misikiti na makanisa inakuwa salama licha kwamba bado iko wazi? Kwa kwetu Zanzibar tunaweza kusema watu bado wanaendelea kufanya ibada zao kwenye misikiti, lakini pia ipo baadhi ya misikiti ambayo imefungwa, lakini wapo pia mashehe ambao sasa hivi hawaendi misikitini, lakini wapo watu ambao wanasali kwa hii tahadhari iliyotolewa na Wizara ya Afya kwamba watu wakae kwa hiyo kwa kuachana nafasi. Kwa hiyo tarawehe zinasaliwa kwa kuachia nafasi. Lakini vile vile sala ya Ijumaa inasaliwa kwa kuachia nafasi. Lakini hapa watu wana maoni tofauti. Kuna watu wengine ukiwauliza wanasema sawa, lakini wapo unaouliza wanasema hapana. Bila shaka mijadala haikosekani katika mambo ambayo yanaleta tashwishi na vitu kama hivyo, hususan ukizingatia hatari iliyopo kupitia corona. Na mbali na hayo, tunataka kuelekea Rwanda sasa, tupate hali halisi kutoka kwa mwanahabari ambaye ni Silvanus. Silvanus, Rwanda hali iko vipi kwa sasa? Asante Salim. Rwanda kwa kweli mapambano ndio yanaendelea, kwa sababu imefikia sasa hivi, yani tokea mwezi mmoja uliopita watu walivyoanza hili zuio la kukaa ndani maarufu kama lockdown, hakuna mtu ambaye amekwisha fariki nchini Rwanda kutokana na virusi vya corona, na ninavyozungumza sasa hivi tayari tuna visa ama kesi 207 na watu waliokwisha pona ni watu 93 na ambao wamekwisha. Naam, naona kidogo ameganda kidogo, lakini tuelekee katika nataka kusema nchi jirani ya Burundi, lakini tutakuja baadaye Burundi kujua ni hali gani ambayo. Naam, Silvanus, unanipata? Watu wanahisi kwamba nakupata vizuri. Naam, tuendelee. Ndio nilikuwa nasema kwamba takriban mwezi mmoja uliopita baada ya kugunduliwa kisa cha kwanza, hakuna mtu ambaye amekwishafariki, hakuna mtu ambaye yupo kwenye chumba cha mahututi maarufu kama ICU, pamoja na kwamba tayari visa vya wagonjwa wa corona nchini Rwanda tayari vimeshafikia 207, lakini taarifa njema ni kwamba watu 93 wamekwisha pona na kuruhusiwa kuingia nyumbani kutoka hospitali. Na sasa hivi tumesalia na watu 114 hospitali. Kwa hivyo hiyo mifano miwili kidogo ndio inaonyesha kwamba kwa namna moja ama nyingine hali haijawa mbaya zaidi, ingawaje kila jioni Wizara ya Afya inatoa takwimu mpya, lakini takriban siku 2 zilizopita ndio kidogo tumeona kwamba naam nakusikia Salim. Naam, na misikiti, makanisa bado yako wazi ama tayari imefungwa? Tokea zuio la kukaa ndani maarufu kama lockdown lilivyoanzishwa kitu kama wiki 3 zilizopita, hakuna makanisa ambayo yamefungwa, hakuna makanisa ambayo yamefunguliwa kumradhi ama misikiti.
na hata hii swala ambayo Waislamu wameanza, bado misikiti haijafunguliwa kwa mujibu wa taarifa ambayo ama angalizo ambayo limetolewa. Watu hawaruhusiwi kuingia katika sehemu moja ili kuweza kuepuka ule msongamano ambao kimsingi ndio hatari kubwa ya kuweza kueneza virusi vya COVID-19. Kwa hivyo unaona kwamba mpaka sasa hivi tunavyozungumza, hata hili swala la kuvaa barakoa limekwisha wekwa nguvu sana, msisitizo kiasi kwamba viwanda nchini Rwanda vimeanza kutengeneza hizi barakoa. Viwanda takriban 23 vimeanza kutengeneza, na ukitembea katika mitaa ya jiji la Kigali utakuta kwamba watu wengi wamevaa barakoa, lakini serikali inazidi kuweka msisitizo kwamba kila mwananchi anatakiwa kama asije akamwambukiza mwenzie. Kama wanahabari Silvanus, mnachukua mikakati gani kujikinga? Kwa sababu tunaona Marekani baadhi ya wanahabari wameambukizwa virusi vya corona katika maeneo tofauti ya nchi tofauti. Wanahabari ni miongoni mwa wale ambao wanaambukizwa kwa sababu ya kazi yao. Nyinyi nchini Rwanda mnachukua hatua gani angalau kujikinga au kujidhibiti kutokana na huu ugonjwa wa corona? Mosi ni kwamba kwanza, kabla ya kuwa mwanahabari lazima ujue kwamba wewe ni binadamu na ni mwananchi wa nchi fulani, na unatakiwa zile tahadhari ambazo watu wanachukua lazima uzichukue. Kwa hivyo tunachokifanya, sisi vile vile tunavaa barakoa, na ukiwa kwa mfano kwenye gari huwezi kuruhusiwa kubeba mtu mwingine, labda watu wawili kwa mfano, kiasi kwamba unaweka ile mikakati ya kuweza kujilinda dhidi ya matatizo hayo. Lakini kubwa zaidi tunazingatia ile swala la kunawa mikono kwa sabuni safi na maji safi, kiasi kwamba kila dakika unavyojaribu kugusa kitu kingine unarejea tena kwenye kunawa maji salama kabisa kwenye mikono. Lakini kubwa zaidi unavaa barakoa. Sasa hivi nimeiondoa kwa sababu nimeingia mtandao, lakini nadhani hata mlivyokuwa unaniona baadaye kidogo nilikuwa nimeivaa. Kwa hivyo ni swala ambalo tunavaa barakoa kuanzia asubuhi mpaka jioni, na tukifika nyumbani tunaivua, lakini kimsingi masaa yote tunakuwa tumevaa barakoa, na tunaepuka hii mkusanyiko hapa na pale. Hata tukitumia hizi interview ama labda kuweza kuzungumza na watu, tunahakikisha kwamba zile microphone hakuna ule urefu kutoka kwenye kinywa na kifua, tunaweka chini kabisa, kiasi kwamba tusije tukaambukiza wale ambao tunawapa interviews ama hata sisi kuambukiza. Kwa hivyo ni swala ambalo kweli kila mwanahabari anajaribu kuchukua tahadhari za karibu kabisa, na kwa sababu unajua sisi tunafanya kazi, hatuwezi kukaa ndani. Tunahitaji wananchi ama wasikilizaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu waweze kujua kinachoendelea. Kwa hivyo tunachukua zile tahadhari kabisa, kiasi kwamba tusije tukapata matatizo yani. Naam, bila shaka. Asante sana Silvanus, tutarudi kwako baadaye. Tunataka kuelekea nchi jirani ya Burundi, tunakutana naye Emilek, kama unanipokea kwa njia safi. Sasa hebu tujuze huko kwenu, kwa sababu kama mwanahabari au wanahabari kote ulimwenguni kunakuwa na zile athari za kisaikolojia wakati wa kukusanya habari kama hizi. Je, kumetokea matukio yoyote katika nchi ya Burundi kwamba baadhi ya wanahabari wameathirika kisaikolojia au kiafya kwa ujumla? Asante sana Salim. Ni kwamba kwa upande wa nchi yetu ya Burundi, kama wenzangu walivyokwisha zungumza, ni kwamba kwa upande wa nchi yetu kwa kweli bado hakujachukuliwa hatua zozote zile za kiserikali kama vile wazuia watu kandani, lakini bado wanaendelea kuhimiza wananchi kuendelea kufuata zile kanuni na taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa ili kuhakikisha kwamba watu wanajikinga na maambukizi haya ya COVID-19. Kwa hiyo kwa ujumla, kwa upande wa wanahabari ni kwamba wanahabari kweli tunaendelea kufuata zile kanuni na sheria ambazo tuna. Na mnaona Emilek kidogo. Yanahitaji anakuja na kupotea, lakini tutajaribu kuungana naye tena. Lakini kimsingi tunazungumzia wanahabari, nafasi ya wanahabari katika janga zima la corona, na hapa studio naye mwenzangu kutoka Sauti Amerika VOA Kennedy Wandera. Kennedy, karibu sana. Samani kwa kuweka sana kuwasikiza wenzetu kutoka maeneo hayo. Unajua tena masafa haya yakipotea yamepotea. Angalau tumewapata, tumesikia kauli zao za haraka, lakini cha msingi wanahabari wana mchango gani katika kuhakikisha kwamba habari zinatolewa za uhakika na usahihi katika janga hili la corona? Asante Harith. Kikweli kwamba mwanahabari au wanahabari wanasema kwamba ni kioo cha jamii, na kioo cha jamii hiki kinafaa kutoa mwanga kwa jamii. Kwa hivyo mwanahabari ana mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba jamii ambayo sasa ni hadhira yetu inaelewa hasa kile kinachozungumzwa na kile ambacho wasimamizi wa asasi za serikali au asasi mbalimbali wanatekeleza ili kuwafikia wao. Kwa hivyo
mwanahabari ni muhimu, ana mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba mwananchi ambaye ni hadhira anapata ukweli, hususan yale ambayo yanafaa kutekelezwa katika mkusanyiko wa asasi mbalimbali. Na wewe kama mwanahabari ambaye bila shaka Sauti ya Amerika lakini huko nchini Kenya, na umekuwa ukifuatilia hali ilivyo nchini Kenya, sio hali ya kufurahisha, lakini ndio kama kawaida, wewe kama mwanahabari lazima ukusanye zile habari ili uwajuze wasikilizaji au watazamaji wako. Ni vitu gani vinavyokupitia katika akili yako wakati ambapo unakwenda katika labda kutafuta habari kuhusiana na watu walioambukizwa, kwa mfano hospitali ama katika vituo vyote ambavyo wamewekwa karantini? Alivyosema Silvanus Karemera, mwanahabari ni binadamu. Utakuwa tu kama binadamu mwingine, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kinakuja akilini mwa mwanahabari ambaye pia ni binadamu kama binadamu wengine ni kwamba unaanza kujihisi kwamba hata mimi naanza kuwa na dalili ambazo huenda zikawa ni dalili za virusi vya corona. Kwa hivyo kwanza unapoanza kuandika taarifa ama kuanza kukusanya data ambayo itakusaidia kuelezea taarifa ambayo unataka kuielezea, nafikiri unafikia wakati fulani ambapo unaanza kujihisi ni kama wewe ni mgonjwa, kwa sababu zile dalili, hii ndio dalili za kila mtu. Lakini hiyo haimaanishi kwamba unao ugonjwa huo. Kwa hivyo ni mengi ambayo sisi wanahabari tunatarajiwa kuelezea umma, licha uwe na hizo dalili usiwe na hizo dalili. Na nafikiri wanahabari wengi ambao tumehudhuria ile mikutano ya rais na mikutano ya waziri wa afya Mutahi Kagwe, tumekuwa tukielezwa mara nyingi hata tunajisahau, lakini hadhira yetu ambayo ni umma unafaa kuelewa kile ambacho tunatarajiwa. Na labda unaona labda kuna udhaifu wote katika nchi za Afrika ukiangazia jinsi wanavyojikinga wakienda katika kazi zao ikilinganishwa na labda ughaibuni, Uingereza, Marekani na nchi nyingine ambazo zimeendelea? Udhaifu upo bado, kwa sababu hii ni jamii ya Kiafrika na Afrika ina tamaduni nyingi sana. Kwa mfano hapa Kenya kuna watu ambao mpaka sasa kuamini kwamba huwezi kunipa kiganja tukazungumza au tukazungumza kwa ile njia ambayo tunatarajiwa kuzungumza kila wakati, njia hiyo haipo. Wapo wengi ambao bado wanatatizika. Kwa hivyo tuko katika jamii ya Kiafrika ambayo jamii nyingi zinahisi kwamba utamaduni lazima uendelezwe. Mpaka sasa Harith, kuna jamii ama watu ambao bado wanahisi kwamba hivi virusi havipo, kwa sababu wanahisi kwamba hiki ni kitu ambacho labda kinawekwa tu kuwadhibiti wasifanye vitu fulani. Kwa hivyo Kiafrika bado utamaduni ule unakwamiza. Na ni juzi tu ambapo kumekuwa na taarifa za uzushi, watu wamepigiwa simu, wengine kutoka Mombasa, kutoka magharibi ya Kenya, kwamba watu amke asubuhi wachemshe majani chai wanywe ili kuwakinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Na watu wengi wamefanya hivyo. Lakini watu wale unapowauliza nini kimebadilika, hakipo chochote. Na nataka kwenda kwake Karim Rajan tena, mwanahabari wetu, mpige picha wa kaunti ya Mombasa na vile vile pwani nzima kwa ujumla. Karim, hebu tuelezee, imekutokea siku ambayo labda umekwenda kufanya au kukusanya habari, kupiga picha, manaki wewe unategemewa kuwa karibu na kile ambacho unakipiga picha, kwamba ukawa na uoga fulani kwamba nikiingia hapa mimi leo nitatoka salama kweli? Kusema ukweli Bwana Harith, mimi ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hata juzi wakati nilienda pale bandari ya Mombasa, nilikuwa ni mpigaji picha mimi na mwenzangu peke yetu, na alhamdulillah tuliweza kuangalia mpaka tukaingia kile chumba ambacho wanaangaliwa, madaktari walikuwa pale, lakini alhamdulillah mimi sikuwa na kicho chochote. Kama nilivyokuambia, nimeona mambo mengi sana katika hii maisha ambayo nimekuwa, na namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwamba huwa ananikinga mahali pengi sana. So mimi sikuwa na kicho kabisa. Siku ya kwanza tu wakati nilifika pale feri, naweza kusema kidogo nilikuwa na wasiwasi vile watu wanavyosukumana, mambo yanavyokwenda vibaya. Nikasema hapa kweli si Wakenya wengi sana wanaweza kudhurika, lakini alhamdulillah tunajaribu kuwaeleza, na mambo yanavyokuwa sasa hivi serikali kuu na serikali za kaunti zinajaribu, lazima tuwape hongera. Hata kuna sanitizer pale na mambo vile yalivyoanza
na sasa ni tofauti. Kuna mabadiliko makubwa sana na nashukuru sana kwamba hata Wizara ya Afya inajaribu vile inavyoweza, hata hapa chini kwetu katika kaunti wanajaribu. Lazima tuwape hongera, japokuwa hakutokoseka makosa kidogo kidogo, lakini kazi kwa jumla inafanyika. Asante sana Karim Rajan, ni mpiga picha yetu kutoka Mombasa na kaunti ya Mombasa na eneo la Pwani kwa ujumla. Na mbali na hayo pia tunaye mwanahabari mwenzetu pia kutoka Uganda ambaye alikuwa anatujuza tu japo kwa uchache kuhusiana na changamoto ambazo wanapitia. Tupate kumsikiza kidogo kabla ya kuelekea Rwanda tena, kwa sababu kuna mengi ambayo tunataka kuyazungumza, hususan kuhusiana na hii lockdown ambaye Silvanus ameizungumzia. Kwa jina naitwa Mande Akol Amazima, mwenyekiti wa chama cha waandishi habari hapa nchini Uganda. Naam, kwa kweli changamoto ni nyingi sana sisi waandishi habari tunazozikumba tunapokuwa nyanjani kutafuta habari wakati huu wa COVID. Kwanza kabisa tuna changamoto ya usafiri. Unajua siku hizi hapa nchini Uganda magari yalipigwa marufuku. Kwa hivyo usafiri ni tatizo. Naam, asante sana. Huyo ni mwenzetu kutoka Uganda ambaye bila shaka anatujuza japo kwa uchache kuhusiana na swala hilo na changamoto za wanahabari. Sasa tunarudi kwake Salim Kikeke huko Uingereza katika jiji la London. Salim, tunaona kwamba hii COVID-19 au corona, vyovyote tunavyotaka kuita, ni kwamba imeathiri mambo mengi mpaka ligi kuu ama uhai wa watu wengi kama wanavyoita ulimwenguni, EPL, ligi kuu ya Uingereza. Lakini kuna tetesi kwamba baadhi ya timu tayari zimeanza kufungua viwanja vyake kwa mazoezi binafsi ya wachezaji. Sijui kuna labda nia yoyote ama tamaa yoyote kwamba ligi hii itarejelewa hivi karibuni? Ndio, Ijumaa ya wiki hii timu za ligi kuu zitakutana kujadili kama warejee uwanjani tarehe 8 ya mwezi ujao na kujaribu kumaliza ligi kabla ya kufika mwezi wa 6 ili michuano ya Ulaya iweze kuendelea. Hii ikimaanisha kwamba bingwa apatikane hapa na timu zitakazoshuka daraja pia zipatikane. Kwa hiyo timu ndio kadhaa zimefungua viwanja vyao. Arsenal wameanza mazoezi tangu Jumatatu. Wachezaji wanakwenda, lakini mchezaji mmoja anaingia kwenye kiwanja cha mazoezi na kufanya mazoezi binafsi na wataalamu wanakuja na kutoa maelekezo. Watford pia wamefanya hivyo. Kwa hiyo kuna ile tamaa ya kutaka kurejea na kuna vilabu vingi. Nilizungumza na captain wa Tanzania ambaye anachezea Aston Villa, amehamia tu msimu huu, akaniambia kwamba huwa wanatumiwa program za kufanya mazoezi, kitu gani cha kufanya katika kipindi hiki cha kuhakikisha kwamba wanabaki kuwa fit. Kwa hiyo tamaa ya kutaka kumaliza ligi ipo na sababu nyingi sana Harith, lakini kubwa zaidi ni ya kifedha. Na itakaporejea, mtazamo ni kwamba katika mechi za mwanzo zitachezwa bila mashabiki kwenda uwanjani, na mechi nyingi wanavyodhani zitaonyeshwa kwenye TV. Kwa hiyo kwa mfano labda mechi 6 zinachezwa kwa siku moja, mechi zote zitakuwa kwenye TV. Kwa hiyo watu, kwa sababu hawaendi uwanjani, watapata nafasi ya kuzitizama kwenye TV. Lakini uamuzi thabiti kabisa utatolewa siku ya Ijumaa ambapo timu zote 20 zitakutana za ligi kuu kuamua warejee lini na mpango utakuwa vipi. Habari wataruhusiwa japo kwa vipimo, watakuwa kwanza wanapimwa kiafya na wanapimwa kiidadi kuhakikisha kwamba angalau wanaweza kurusha matangazo yale moja kwa moja. Sasa tumezungumzia kuhusiana na hizi kazi za wanahabari, Salim, kwamba Afrika kuna udhaifu fulani katika kujikinga miongoni mwa wanahabari. Kuna tofauti gani kati ya wanahabari tuseme Uingereza sasa hivi wanaopitia janga hili na wanakusanya habari, wanajikinga vipi? Kuna tofauti kati ya wanavyojikinga wanahabari huko jijini London na Uingereza kwa ujumla na hapa Afrika? Tahadhari ipo. Tahadhari, mashirika mengi ya habari yamechukua tahadhari kwa ajili ya kulinda wafanyakazi wao. Nitakupa tu mfano, Harith, mimi na wewe tunafanya kazi za TV. Unajua kabisa unapoingia hapo studio unakuwa na floor manager, kuna mtu wa kamera, kuna mtu wa kubadilisha microphone, kuna mtu kupaka makeup. Hivyo vitu vyote kwa mfano kama sisi hakuna hivi sasa. Tunapokwenda kurusha matangazo kama haya, tunakuwa watu watatu tu, anakuwa msimamizi wa matangazo, mtangazaji na director ambaye anarusha yale matangazo. Kwa hiyo tunaingia kwenye ile gallery na studio ambayo kwa kawaida ingekuwa na watu wasiopungua 10
tunaingia watu 3 peke yake. Hiyo ni tahadhari tosha. Na kwa mfano katika jengo letu tunalofanyia kazi hivi sasa, milango ya kuingia imefanywa mfumo wa njia moja, watu wanaingia huko na kutoka huko, kuna ngazi za kuingia chumba cha habari na za kutoka, na hata kutembea unapita kushoto, wengine wanapita kushoto. Kwa hiyo mnapishana kuhakikisha kwamba hamkutani. Na ukitizama mikutano ya waandishi wa habari ambayo inafanyika kila wiki na inatolewa na vigogo hapa wa serikali kutoa takwimu za vifo na maambukizi mapya, waandishi wa habari hawafiki pale kama wao wanakuja kwa njia ya kimtandao, kwa hiyo hawakutani moja kwa moja. Na hata wale waandishi wa habari ambao wanalazimika sasa kwenda mtaani, hao kuna fomu lazima ujaze ya kuhakikisha kwamba umezingatia masuala yote ya usalama na unapata kinga ya kutosha unapokwenda kule, kuhakikisha kwamba hautapata madhara. Na hata kama taarifa ambazo umeziona kwenye BBC, watu wameingia kwenye vyumba vya ICU, maana yake tathmini ya kinifu ilifanywa na wakapewa vifaa madhubuti kabisa vya kuweza kuingia na kuweza kupiga picha na kuona hali ilivyo kule ndani. Kwa hiyo tahadhari za hali ya juu kabisa zinajitahidi kuchukuliwa kuhakikisha kwamba waandishi wa habari hawadhuriki, kwa sababu sisi waandishi wa habari pia tuko kwenye orodha ya wale wafanyakazi muhimu ambao wanaruhusiwa kutoka na kuingia mitaani. Naam, asante sana Salim. Sasa hivi tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini usende mbali, tutaungana nawe na wenzetu kutoka Rwanda, Burundi, Uganda na vile vile hapa Kenya na Zanzibar au Tanzania kwa ujumla. Tutakuwa tunaendelea kuzungumzia huu mchango wa habari na janga hili la corona, na bila shaka iwapo unatusikiza au unatutizama, basi unaweza kutoa mchango wako kupitia mitandao ya kijamii au vile vile kupiga simu kupitia nambari ambazo utaziona tutakaporejea katika kipindi awamu ya pili. Sasa hivi tunakwenda katika matangazo ya biashara kiasi, alafu turejee kwa hapa. You may be alone at home, but you can show solidarity with others by sharing Bonga Points. Share your Bonga Points with your family and friends who are in need but can't afford to buy food. Share your story or video of how you've helped a fellow Kenyan to our FB page NTV Kenya, Twitter page at NTV Kenya, Instagram at NTV Kenya, SMS 20686 or WhatsApp number 0745 925 002. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Good morning, Janet. Wow! And you are? I'm Casey, and I'll help you with anything to do with your KCB bank account. Pay bills, transfers, statements. You're hired! I'm your internet banking security ninja. I'm your 24/7 personal assistant. Super! So, we can always talk about your account, online, whenever you like. Need a ride? Let's go! Alrighty! With you anywhere, anytime! Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Government offices, businesses are encouraged to allow employees to work from home. Working from home is actually a feature companies need to look into. When we load important services onto technology platforms, if we are not very careful, you will end up excavating the inequalities. There's a great opportunity for Kenya to localize a lot of the goods. Necessity is the mother of invention. You've come up with this invention at the right time. Tumesimamishwa kazi. The business definitely it's a huge shift. It will call for sacrifice
including pay cuts. We do not want Kenyans to lose jobs unnecessarily. We have to find some money to be able to manage payrolls. The state is the guarantor of business in any country. Naam, bila shaka nilikuwa napitia kidogo katika mtandao wa kijamii. Naona watu tayari wameanza kuleta michango yao, lakini tutakuwa tunasoma baadaye kidogo kabla ya kumaliza kipindi hiki. Lakini cha msingi, wengi wanasema kwamba wanahabari ni muhimu katika kuangazia yale ya muhimu ya wananchi kujua kuhusiana na janga hili la corona. Kwa hiyo sasa hivi nitaka tuangazie changamoto za wanahabari wanazopitia, ambazo bila shaka wengi huzikashifu. Wakati mwingine kumbuka kwamba wengine wanapigwa na vitu kama hivyo, lakini yote tutakuwa tunazungumza na kikosi hiki ambacho unakiona katika runinga yako hivi sasa. Tuko London, tuko Burundi, Rwanda, Tanzania na vile vile Uganda, na vile vile tunaye mpiga picha yetu mahiri katika kaunti ya Mombasa, Karim Rajan, ambaye tunachanganua masuala haya pamoja na mwenzetu Kennedy Wandera ambaye tuko naye hapa studio kutoka Sauti ya Amerika. Kwa hiyo wanahabari wamekuwa wakipigwa sana katika kazi zao, na hususan ilipoanza curfew na vile vile kujaribu kukusanya habari kuonyesha Wakenya au wananchi kwa ujumla kwa nchi yoyote ile ambayo wanapitia janga kama hili, wamekuwa wakipitia madhila kutoka kwa maafisa wa usalama. Kumbuka kwamba shirika la Umoja wa Mataifa pia limeonya kwamba polisi au maafisa wa usalama wanatumia nguvu kupita kiasi kwa watu tofauti. Kwa hiyo tutizame picha kadhaa hapa za baadhi ya wanahabari ambao walipitia madhila hayo kutoka kwa maafisa wa usalama, halafu tutazungumzia mengi kuhusu swala hili. Bana, mimi nakusamea. Wewe ni kama brother wangu. Lakini hajafika 6. Sasa nyinyi mkituonyesha au wanatupiga mawe alafu 6 ifike wewe. Wewe mawe ukipigwa utafika. Wewe nichape tu. Toka hapa. Wewe endelea tu kunichapa, haina shida. Nichape tu. Toka hapa, enda huko. Endelea wewe. Unapanga mambo kwa line huko. Don't record. Na ni moja tu kati ya picha nyingi au matukio mengi ambayo wanahabari wanajipata pabaya kutoka kwa maafisa wa usalama, na wanahabari wameorodheshwa miongoni mwa watu muhimu au kwenye kutoa huduma muhimu katika kipindi hiki ambao wanapaswa kuwa sehemu tofauti ya kukusanya habari, lakini ndio kama hivyo. Kwa hiyo tunataka kuelekea kwa mwenzetu huko Rwanda. Silvanus, kama bado upo na kama unanipata, hebu tujuze, umetuambia lockdown tayari imeanzishwa Rwanda. Je, visa kama hivi vya maafisa wa polisi kuwakabili kwa nguvu kupita kiasi wanahabari na wananchi vimeripotiwa ama vimetokea katika nchi ya Rwanda? Asante Salim. Kimsingi kwa kweli hakuna kisa ambacho kimekishatokea hapa, kwa sababu ukiangalia jinsi waandishi wa habari wanavyoripoti matukio hapa na pale, na ukiangalia jinsi wananchi wa Rwanda wanavyojaribu kuitikia mwito wa serikali, hakuna kisa ambacho kimeshatokea kama hiki. Na kinachotokea ni kwamba polisi utawapata kwenye kila kona, kwa mfano ya jiji la Kigali, lakini pili ni kwamba zile safari kutoka Kigali kwenda katika maeneo ya mikoani hazipo tena, kwamba hakuna mabasi yanayosafiri kutoka Kigali kwenda katika maeneo ya mikoani. Na kwa hivyo hata katika viunga vya mji wa Kigali ni kwamba huwezi kupata wananchi wa kirandaranda. Utapata wachache kwa kweli, lakini si katika kiwango ambacho kinatisha kiasi kwamba polisi itumie mijeledi, itumie labda fimbo ama itumie fujo yoyote. Hapana, wananchi wanaotoka nje ni wale wenye shughuli za hapa na pale. Kwa mfano watu wanaouza kwenye soko la vyakula, maduka ya vyakula. Lakini sasa hivi katika swala zima la kuweza kuhakikisha kwamba ule utitiri wa watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine unapungua, kumekuwepo na hali ya kutumia teknolojia kwamba ukitaka kununua kitu unaagiza, halafu kutoka dukani mtu mwenye pikipiki anakuletea popote pale ulipo. Na tayari hata polisi sasa hivi nadhani kitu kama siku 3-4 zilizopita imeanzisha app, kwa maana kwamba ni mtandao fulani ambao kila mwananchi kabla ya kutoka ndani inatakiwa achukue simu yake ya mkononi, ajaribu kuweka sehemu ambako anatoka na anapoingia, na kuweza kupewa ruhusa ya kuweza kutoka nje kwenda kununua kwa mfano chakula ama labda kwenda hospitali na nini. Kwa hivyo hilo swala kutumia teknolojia limesaidia sana kiasi kwamba hutopata wananchi wakijaribu kurandaranda hapa na pale. Ni katika maeneo machache sana ambapo polisi imejaribu kutoa angalizo na kuambia wananchi kwamba
si vizuri, kwa sababu wananchi kupitia mijadala kwenye televisheni, kwenye redio, wameambiwa kwamba swala la msingi la kuweza kujilinda dhidi ya virusi vya corona ni kujaribu kuepuka mikusanyiko ya hapa na pale, kwa sababu imekwisha shuhudiwa kwamba mikusanyiko ya hapa na pale ndio inajaribu kufanya ugonjwa huu uweze kupiga hatua. Hilo ni mosi, lakini pili, hata waandishi wa habari wenyewe wamekuwa wakitoa radiamali za hapa na pale kupitia makala zao kwenye magazeti, kwenye televisheni. Bado hujaona hali kama hiyo ambayo inahitaji, ambayo tumeshuhudia kwa msingi. Naam, asante sana. Hiyo ni Rwanda na Burundi. Emile, hebu tuambie maafisa wa usalama huchukua hatua gani kuhakikisha kwamba mikusanyiko haipo kujaribu kudhibiti COVID-19? Naam, Emile, tuko basi tuelekee kwa dada yetu kutoka Zanzibar, Tanzania, ambaye ni Kauthar. Kauthar, hebu tuelezee ni juhudi gani zinachukuliwa na maafisa wa usalama katika kuhakikisha kwamba hii mikusanyiko haifanyiki, kwa sababu unajua tena binadamu wanakuwa wakaidi. Ni hatua gani zinachukuliwa na maafisa wa usalama kuhakikisha kwamba hakuna mikusanyiko ambayo si ya muhimu katika taifa hilo la Tanzania? Asante sana. Labda nizungumze tu kwamba kwetu kumekuwa hakuna matumizi ya nguvu kwa hao maafisa wa polisi wala maafisa wa usalama, kwamba watu wanaambiwa wajiepushe na mkusanyiko. Lakini kazi hii si serikali peke yake labda inayofanya kama maafisa wa polisi, lakini pia hata sisi wenyewe watu wa habari pia tumekuwa tukichukua juhudi za maksudi. Kwa mfano kwetu sisi tumezoeana, unajua Zanzibar mwingiliano ni utamaduni wetu. Watu wana utamaduni wa karibu sana wa kuingiliana, lakini sasa inabidi hata sisi waandishi wa habari tuseme, jamani, sasa hivi video vya alkasusi viwe kidogo, jamani pumzikeni, jamani video vya kahawa sasa hivi, kwa sababu ni watu ambao tumezoeana kuingiliana sana. Lakini vile vile watu ambao wanatoka kuja kama kutembea kwa ndugu na jamaa na marafiki, hususan katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu hupelekeana futari, hupelekeana zawadi, yani huwa kuna mwingiliano, mlahaka mkubwa wa watu kuingiliana. Lakini sasa tumekuwa maafisa polisi watu nguvu yoyote ile, lakini wanaambiwa tu watu kwamba sasa hivi tu wakati wa kufanya yale tuliyozoea. Lakini na vyombo vya habari navyo vinachukua nafasi yake kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba tunaitahadharisha jamii yetu. Na mbali ya kuwa kama tunavyosikia mara nyingi imekuwa magonjwa haya yakitokea sehemu mbalimbali, lakini Zanzibar hususan kisiwani Pemba mara nyingi huwa hayafiki mambo haya. Lakini sasa hivi Pemba tukizungumza tuna wagonjwa 15 wa COVID-19. Kwa hiyo ni kwamba tahadhari inahitajika, na kazi hii inafanywa pamoja na serikali, lakini na vyombo vya habari navyo vina nafasi kubwa na pana ya kuhakikisha kwamba inafanya kazi yake ala kulli hali. Asante sana. Salim Kikeke, kuna daktari mmoja ambaye anajulikana kama daktari mkuu katika jiji la New York, kwamba ni mmoja kati ya madaktari mahiri wa coronavirus ambaye alikuwa anashughulikia kituo cha coronavirus, kwa jina ni Lona Brin kama sijakosea, kwamba amejitoa uhai. Kwa hiyo hili je, linaonekana kwa sababu baba yake anasema kwamba haijulikani, alikuwa anaangalia wagonjwa wa corona alafu baadaye akafa, lakini uchunguzi unaonyesha kwamba ni kama alijiua. Kwa hiyo uwezekano upo kwamba athari za saikolojia zipo, na je, wapo wanahabari kwa mfano jijini London ambao tayari wametafuta ushauri au huduma za kisaikolojia kuwasaidia angalau kujipumbaza kutokana na hali nzito ambayo inawakabili wakiwa kazini? Harith, kusema kweli hili ni janga kubwa sana, si la kiafya peke yake, linagusa sekta mbalimbali, linagusa nyanja mbalimbali za kiuchumi, na kama hivyo ulivyozungumzia swala la kiafya, afya ya akili. Ni kweli huyo daktari amefariki dunia, na hata mzazi wake akisema kwamba atizamwe kama shujaa, amekufa akiwa mstari wa mbele, kutokana na kusema kweli mstari wa mbele, ukisikia hali jinsi ilivyo, inaweza kuumiza sana na kuchanganya sana watu. Lakini kitu ambacho kinafanyika ni kuhakikisha kwamba mimi binafsi nikizungumza kutokana na shirika nalofanyia kazi, unakuwa na mawasiliano na kiongozi wako na kujadili hali yako ilivyo ya kiafya, na tunatakiwa tuwe wawazi, kwa sababu hapa tuko vitani, na kama unahisi unachechemea ni vyema ukasema mapema badala ya kwenda kuumia mbele ya safari. Kwa hiyo kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa, kama unataka kuzungumza labda na wataalam na kusema wasiwasi wako, na kupata
maelekezo pengine na huduma ambayo inatakiwa. Kusema kweli hiki ni kipindi kigumu sana, na ukizingatia Harith kwamba kwa muda wa wiki 5 sasa hivi, na hii sio kwa waandishi wa habari peke yake, ni kwa watu wote. Watu wamekaa majumbani, wamekwishazoea kutoka nje na kufanya shughuli zao kama kawaida. Wamekaa majumbani, hawatoki ndani ya kuta 4 katika muda mrefu. Hiyo ina athari kubwa sana ya kisaikolojia. Kwa hiyo kuna huduma mbalimbali, na kwa nchi hii kuna hata namba za simu ambazo unapiga na kuweza kuzungumza kama unataka kutoa dukuduku lako na kupata ushauri nasaha na elekezi ya jinsi ya kukabiliana na hali ulionayo ya kisaikolojia. Naam, asante Salim. Emile kutoka Burundi, kama bado kuna sisi, hebu tuelezee, kuna mikakati yote ambayo imefanywa labda na kampuni za au mashirika na kampuni za utangazaji kuhakikisha kwamba wafanyikazi wao wako katika hali sawa ya kiakili, hususan wanapofuatilia hili swala la janga hili la corona? Na mnaona kuna matatizo kidogo na sauti yake Emily kutoka Burundi, lakini turudi hapa studio. Kennedy, umewasikia wenzetu ambao wanazungumza kutoka nchi tofauti kuhusiana na jinsi hatua zinavyochukuliwa na serikali zao. Tunaona kwamba baadhi ya maeneo hususan hapa Kenya tumeona ushahidi kwamba baadhi ya wanahabari wanaathirika na mkono wa sheria tukisema. Hili unalichukuliaje wewe kama mwanahabari? Ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu huu ni wakati ambapo kila mtu anafaa kuwa anaelekeza juhudi zake kupambana na virusi vya corona, wala hatuwezi kueneza juhudi mbadala kuanza kuwatandika wengine viboko, hususan watu ambao ni muhimu sana kama wanahabari wanaopasha habari. Pia madaktari jana hivyo. Kwa hivyo nafikiri ni watu tu wachache ambao hawafahamu katika jamii yetu umuhimu wa watu ambao serikali imewataja kuwa muhimu sana. Kwa hivyo hata kile kisa ambacho kilishuhudiwa kule Mombasa, nafikiri lazima tuanze kujiuliza, tunaelekeza juhudi kupambana na virusi vya corona ama kuna watu fulani ambao pia tunawaandama katika juhudi hizi? Kwa hivyo hilo si jambo ambalo linatia moyo. Juhudi za kila mtu katika jamii ni kuhakikisha kwamba yapo maelekezo zaidi ambayo yanasaidia katika udhibiti wa visa vya corona. Na swala jingine Harith, ambalo pia ningependa kulizungumzia sana, ambalo kidogo linawahofisha wanahabari na kuafisha moyo, ni kwamba mara kwa mara tumekuwa tukiona tukiona maafisa wa Wizara ya Afya wakiwa na vikao na vyombo vya habari, lakini baada ya waziri kutoa maelekezo, kile ambacho kinatendeka kwa sasa, mnamkuta kwamba waziri anachukua maswali mawili kisha anaondoka. Unajua, umewaita wanahabari hapa ili kuwatumia kufikisha maelekezo ya serikali kwa wananchi ambao ni hadhira. Kwa hivyo si vema sana kuulizwa swali kisha unaondoka. Ile ni aibu, na hususan katika muda kama huu ambapo watu wanapaswa kujua kila kitu ambacho kinatokea. Hebu tunapoangalia mataifa kama ya Ulaya, awe ni waziri awe ni rais, anachukua muda kuchukua maswali kwa wanahabari takriban wote. Kwa hivyo tusiwe na hii kasumba ambapo tunaona wanahabari kama watu ambao labda hawafai. Kila mtu ako katika kitengo chake cha kutekeleza majukumu yake, na awe ni afisa wa serikali ana wajibu wa kutekeleza majukumu ya serikali kuhakikisha kwamba anadhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Awe ni mwanahabari anatekeleza majukumu yake. Kwa hivyo kumuona waziri anaondokea wanahabari anapoulizwa swali, nafikiri ni swali ambalo linafaa kubadilishwa, kwa sababu yule mwanahabari unapomuita pale kuhudhuria kikao kile, anawakilisha chombo chake cha habari, na iwapo hutolijibu swala hilo, huenda labda ile habari anayoifuatilia hataweza kuipeperusha. Kwa hivyo tuwe wamakinifu na tuunge juhudi za kila mmoja katika kupambana na vita dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, kwa sababu iwapo tunazembea, nafikiri hatutofika popote. Na lipo swala ambalo pia limejitokeza katika bara la Afrika. Unajua, bara la Afrika wanahabari wamekuwa kingangana sana na serikali za mataifa haya, kwa sababu ukweli hautoki. Inakuwa vigumu sana afisa wa serikali katika bara la Afrika kutoa taarifa za kweli, na hivyo jamii inahitaji tu kweli. Lakini kwa sasa nafikiri Kenya inafanya vizuri. Waziri Mutahi Kagwe amekuwa akitoa maelekezo na serikali vile vile imekuwa ikitoa maelekezo, hata rais. Kwa hivyo nafasi ya kuwasilisha ujumbe mwafaka kwa hadhira ambayo ni umma ni sharti ipigiwe pondo na juhudi za serikali kufanikisha kuwepo kwa maelekezo kama hayo kwa wanahabari.
Naam, na haraka tu unaona upo umuhimu kwamba vyombo vya habari ama kampuni zinazohusika na usambazaji wa habari kuweka labda watu mahsusi wa kutoa ushauri kwa wanahabari ambao, kwa sababu nakumbuka katika ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 2008 wanahabari wengi waliathirika kiakili kutokana na picha walizoziona, na ni taswira ambayo hatuombi kwamba itarejea katika taifa hili. Je, upo umuhimu kwa sasa katika hali hii kwamba kampuni zitoe washauri kuwashughulikia wanahabari ambao huenda kwa njia moja au nyingine labda wameathirika na haya wanayopitia wanapokusanya habari za COVID-19? Upo umuhimu mkubwa sana. Kwa sasa wanahabari wengi wanatekeleza majukumu yao wakiwa nyumbani. Kwa hivyo utakuta mwanahabari labda ameandaa taarifa katika kituo fulani cha karantini kule wanakotengwa wagonjwa, na kile alichokiona kule labda ni kitu ambacho hajakizoea. Tuko katika janga hili ambalo wengi hatujazoea kupeperusha habari ambazo zinahusu majanga kama haya. Kwa hivyo mwanahabari hasa wengi ambao wanatekeleza majukumu yao wakiwa nyumbani, wakati mwingi unakuta kwamba wanapitia changamoto kama hizi. Kwa hivyo upo umuhimu mkubwa sana kwa vyombo vya habari, wasimamizi wa vyombo vya habari hivi kuhakikisha kwamba wanasaidia sana wanahabari walio katika mstari wa mbele. Si madaktari pekee walio katika mstari wa mbele, pia wanahabari wako katika mstari wa mbele. Kwa hivyo kuwepo maelekezo kama hayo ni muhimu sana, kwa sababu wengi watajifia iwapo hatufanya hivyo. Naam, asante sana. Tujaribu kumtafuta tena Emilek kutoka Burundi. Emilek, kama bado upo, hebu tujaribu kuwasiliana tena kuhusiana na swala hili la wanahabari kusaidiwa kisaikolojia. Kama upo, tupate maoni yako kuhusiana na hilo. Yes, Salim, nipo kwenye line. Naam, tupe maoni yako kuhusiana na huu ushauri wa kisaikolojia ama afya ya akili kwa wanahabari. Unaona upo muhimu kwamba wanahabari wanafaa kushughulikiwa kutokana na kazi wanayoifanya? Upo muhimu kwa maana hata Wizara ya Afya nayo pia inachangia katika kuhimia na kuhamasisha wananchi kutekeleza hatua zote zinazohitajika. Na kitu cha kwanza ambacho tunaweza kuzungumza ni kwamba kwa upande wa Burundi visa, tunashukuru Mungu, bado ni vichache sana. Ni watu 11 ambao tayari wamekwisha patikana na maambukizi haya, na kati ya watu 11 tayari watu 4 wamekwisha pona na kuondoka majumbani mwao. Mtu mmoja ndo amekwisha fariki dunia. Lakini sio, naona kwamba ile hatua sasa ya serikali ya kusema kwamba watu wabaki majumbani, ofisi ifungwe nini, bado huko hajachukua hatua kama hizo hapo, isipokuwa tu wanaendelea kuhamasisha wananchi kufuata zile hatua ambazo zitawezesha kuweza kujikinga dhidi ya maambukizi haya ya virusi vya corona, ikiwa ni pamoja na kunawa maji safi kwa sabuni kila wakati unapoona kwamba wakati huu sana takiwa ni nao. Ina maana tunahimizwa sana kunawa maji safi kwa sabuni, lakini pia kutosalimiana, kwa maana kwamba wananchi walikuwa na ile mila na desturi ya kusalimiana kwa kukumbatiana mpaka watu wakusale mikononi. Kwa hiyo kwa sasa hivi changamoto iliyopo hasa kwa wanahabari kuendelea kuwahimiza wananchi kuachana na mila hiyo, na badala yake wazoee kusalimiana kwa kupungiana mikono au kusalimiana. Hii ugonjwa wa corona umekuwa ni tishio sana, yani kama unavyosikia huko baya. Naam, asante sana Emilek, bila shaka tumepata kauli yako nzito hiyo na inafaa kuchukuliwa kwa uzito ufaao, lakini kwa sababu ya muda mazungumzo naona yanazidi kuwa matamu, ila muda unatupa kisogo. Cha msingi ni kwamba tunataka kupata tu taarifa kutoka kwa hawa ambao wamekuwa kufuatilia mtandaoni kwa sababu ya muda. Abraham Situnia anasema kwake ni vyema sana wanahabari kujulisha wananchi kinachoendelea katika nchi, maana bila wanahabari hatutaweza kujua nini kinachoendelea, na hapo ni kama kukaa kizani. Tupenda sana na Mwenyezi Mungu awabariki kwa bidii yenu. Huyu anaangalia kutoka Narok, wapo wengi wanafuatilia, lakini kwa sababu ya muda nataka kuhitimisha kipindi cha leo, na kuhitimisha kwake ni kupitia kuwashukuru wote tulioshirikiana nao kutokea hapa studio: Kennedy Wandera kutoka VOA, vile Salim Kikeki kutoka London katika shirika la utangazaji BBC, vile tunaye Silvanus kutoka Rwanda, tunaye Da Kauthar kutoka Zanzibar Tanzania, na vile Emilek ambaye amekwisha kuzungumza kwa mara ya mwisho katika kipindi hiki kutoka taifa la Burundi, na vile bila kumsahau Karim Rajan mpiga picha yetu wa Mombasa, na vile pwani nzima kwa ujumla. Tunawatakia kheri wanahabari wote, na vile wewe mtazamaji popote ulipo, jihakikishe kwamba umechukua tahadhari, na iwapo huna pa kwenda kwa muhimu, kaa nyumbani. Naitwa Harith Salim, asante.
Kenya's economy has been resilient, growing at an average of 5.7% over the last 5 years. Before the outbreak of COVID-19, its macroeconomic fundamentals were also quite solid. Low inflation, sufficient foreign exchange reserves, and a commitment to contain growth of debt. Like in every other part of the world, COVID-19 presents an unusual litmus test for this resilience. We have identified needy households in Nairobi that will be the inaugural recipients of the weekly COVID-19 support stipend. From a raft of cash transfers to vulnerable households, efforts of easing consumers' access to credit, state and non-state actors are already pulling levers to steady the economy to cushion Kenyans and businesses from the adverse effects of COVID-19. World Bank's Kenya Economic Update Edition 21 explores the impact of COVID-19 on Kenya's economic growth and outlines policy options, including caring for those infected and containing the spread of the virus, and measures to protect the most vulnerable households to cope with the crisis. World Bank Kenya Economic Update, exclusively on NTV. We're here in Korogoya at Eunice Chubby's residence. Lord, I need you. Oh, I need. We know malaria or other diseases, but this one, MS. My feet can't stretch. As a human, you can ask, where was God when this was happening? Oh God, how I need. If Carol will live the way she is forever, it is for His glory. I'll still glorify Him. My one defense, my righteousness. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains kimateki. This is NTV. It is the 28th day of April 2020. You're watching NTV AT ONE. Thank you so much for joining us. My name is NTV Smile. We have all the details making headlines across the country and beyond just for you. Now, the Deputy Inspector General of Police, Nur Gado, has termed the tear gassing of medics in Thika as unfortunate. Speaking during an inspection tour of the Rironi roadblock in Kiambu County, Gado said that police officers and medics were among the essential teams fighting to keep the country safe from the coronavirus. He said the matter would be investigated and encouraged any person who has been harassed by the police to report the matter. He's also urging the public to cooperate with police and government directives. What we are saying is the doctors are very essential for the work, and we have clearly given a guideline that they should be clear so long as somebody is saving life, and we are here as police officers to save life and property.
Meanwhile, more than 20 people were arrested and detained for flouting Ministry of Health guidelines on the COVID-19 by drinking alcohol in bars. Those arrested and locked found themselves in bars in Kagioiko Shopping Centre in Maragua and Mukuyu in Murang'a Town. The suspects were drinking during the day when the county surveillance team that was formed last week pounced on them. They were taken to the Murang'a Teachers Training College in Mukuyu, where they will be remaining in quarantine for 14 days. Well, 9 out of every 10 jobs created in Kenya in 2019 were in the informal sector, an indication of the challenges Kenyans continue to face in finding employment which guarantees them social safety nets. This is particularly worrying given the pervasive job losses which are presently sweeping through the labour market as the economy takes a hit from the COVID-19 pandemic. Julian Samboko attended the press briefing for the launch of the 2020 Economic Survey and now brings us more details. Julian's? Right, Zainab, the overarching message in the Kenya Economic Survey of 2020 is essentially twofold. On the one hand, is the indication that even before the COVID-19 shock, the economy was indeed already gliding downwards because growth has fallen from 6.3% in 2018 to just 5.4% in 2019. Now, the second key message here is that the country actually missed its growth revenue target, rather growth target, I should say, because the projected growth was 6% by the National Treasury. What we have done is just 5.4%. So that tells you that we did shave about 60 basis points or 6 percentage points in terms of what was indeed anticipated. Now, the report delves into the subject of jobs, and that is a very critical subject because at this particular time when people are suffering layoffs and losing their jobs, that tells you that indeed when the bulk of the jobs are created in the informal sector, then there are no essential social safety nets to safeguard Kenyans when it comes to something like health insurance, for example, if someone has a job and they've lost it. So these are some of the salient issues which have been brought to the fore by the report, and the CS Ukuru Yatani was speaking particularly about their projections for the next year, and this is what he had to say in terms of what we should expect for 2020. Growth projections have been revised downwards. IMF gives a global growth of less than 1%. But for us, we are estimating at about 2.5%, but can go lower than that to 1.8 growth if the situation persists. Regarding mitigation measures, you are aware that the serious reduction in terms of economic activities, mainly in the service sector, transport sector, is affecting every segment, every sector of the economy. And as a result of this, there are loss of jobs, loss of earnings, and there's general slackness of growth at all levels. And this might actually persist for a long time. And there you have it, Zainab. Clearly, COVID-19 has thrown a wild card into the projections for 2020. This is clearly an uncharted territory the economy is now navigating. But we do maintain optimism in terms of what can be realized, and we shall definitely be unpacking this report in greater detail in our subsequent bulletins. Back to you, Zainab. Right, and Julian Samboko, thank you so much for that. And before we continue, we do have, of course, our team coverage Wednesday, which will always happen on every Wednesday. And of course, this is what we expect tomorrow. Government offices, businesses are encouraged to allow employees to work from home. Working from home is actually a feature companies need to look into. When we load important services onto technology platforms, if we are not very careful, you will end up excavating the inequalities. There's a great opportunity for Kenya
to localize a lot of the goods. Necessity is the mother of invention. You've come up with this invention at the right time. Tumesimamishwa kazi. The business definitely it's a huge shift. It will call for sacrifice, including pay cuts. We do not want Kenyans to lose jobs unnecessarily. We have to find some money to be able to manage payrolls. The state is the guarantor of business in any country. Well, the national government today received a shot in the arm in its fight against the coronavirus after the Ethics and Anti-Corruption Commission donated towards the COVID-19 fund. The funds were donated by the Ethics and Anti-Corruption Commission Chief Executive Twalib Mbarak, who said that the 1.2 million shillings that the agency gave was part of the proceeds it had received from individuals and institutions implicated in graft. Mbarak says EACC was committed in helping the government fight the virus that has wreaked havoc not only in Kenya but globally, affecting millions and disrupting economies. Diamond Trust Bank Chief Executive Officer Nasim Devji, on the other hand, asked other institutions to commit towards the fight, which she says will be won through a collective effort by all. DTB contributed 51.2 million shillings to the COVID fund. Of Diamond Trust Bank has approved to set aside an amount of 100 million shillings to support the COVID-related issues. What has been agreed is that 50 million shillings will be handed over today to the chairperson of the COVID fund to support the vulnerable families. And the other 50 million, Diamond Trust Bank will work with various partners to support the COVID fund. We know there's a lot of money that is being dished out now to the counties. We know the procurement process will be more of direct procurement and single sourcing as a result of urgency. But as EACC, we would like to pass a message to county bosses, the governors, the executive in the counties, that we are monitoring on how this money is being spent, and we are focusing on the prioritization of needs. We are focusing on the procurement processes. We are focusing on issues to deal with conflict of interest, and we are telling them that they must account for all the money that they have been given as a result of the campaign against this pandemic. We've set ourselves properly like a corporate, so we are working with the big four partnerships, PwC, who are going to be our bookkeeper, Ernst & Young, who are going to manage our programs, and KPMG, who are going to do M&E for us, and Deloitte is going to be our audit partner. So far, we've received about 1.3 billion shillings, both in kind and in cash. Cash is just over $1 billion, and the rest is in kind. Well, a number of businesses in Ruaka in Kiambu County will remain closed for a longer period of time as the county government battles the coronavirus. Kiambu Governor James Nyoro says the closure will affect the expansive Ruaka market, which he says will only be opened to the public once an ongoing fumigation exercise is completed. Nyoro says the fumigation exercise targets Muchadha and the Banana towns and is expected to begin next week. At the same time, Nyoro said the samples of some 82 residents who were suspected to have come into close contact with the virus came back negative. The 82 were part of a group of 86 people who were put under self-quarantine in an apartment block in Ruaka town. The county has tested hundreds of samples, of which 6 were found positive for the virus, even as Governor Nyoro announced plans to erect more roadblocks to restrict entry and exit of people into the county. Later this week, we shall be opening the Ruaka market with new instructions and guidelines, including observing of the social distancing. Everybody going in will have to have a mask, and we are going to install hand washing facilities.
Well, transport has been paralyzed at Dakunotu along Tana River and Garissa Highway after the road linking the two counties was cut off by floods. Some of the drivers who have been stuck in the area for almost a week now say businesses has been affected since there is no movement of goods and people. Kevin Mutai with that story and others making headlines in the coastal strip. The heavy rains that have been pounding most parts of the country continue to wreak havoc in some parts of the coast region. Over 30 heavy commercial vehicles transporting goods have been stuck along the Tana River Garissa route for more than a week now after a section of the road was destroyed by floods. Both lanes of the road have been destroyed and drivers have no alternative routes. Movement has also been affected in Madogo, Hola, Sala and even Dukanoto due to flash floods which have destroyed road networks. Kila wakati mvua inaponyesha lazima tutalala masiku kadhaa kwa hii barabara. Kwa nini serikali sione na ikachukua hatua ya kutengeneza? Kwa sababu wengi wamepata hasara, wafanya biashara wa watermelon, wenye magari pia wamepata hasara. Tuko na siku 14 tukiwa kwa barabara tukiteseka. Hakuna chakula ya kukula, watu huwa wanakula maembe na melon. Maji yenye tunakunywa bado ni haya tu. Kenya Red Cross officials say that over 500 families have been affected by the downpour as locals decry destruction of property and even loss of livestock. The agency is also appealing to the government to intervene with COVID-19 protective equipment and gear to stem the spread of the virus as people mingle freely without protection, especially at Dukanotu where people are stuck. Ikiwa hakutakuwa na kuhamasisha vya kutosha, basi hata usishangae pia kufika katika sehemu hizi kwa sababu watu wengi wako hapa. Barakoa ni tatizo, pia katika mafunzo ya social distancing. At the same time, palm wine sellers in Burukenge village, Mombasa County, are urging the authorities to lift the ban on the sale of the alcoholic beverage, maintaining that the business is their only source of livelihood. They claim that they have not yet received free food from the county and therefore need to go back to work to feed their families. Msaada wenu mtoe huko, mtuletee sisi. Kwa nini sisi tulalamika na sisi ni binadamu? Ni wanyonge lakini tunataka kula hali yetu. Wanyonge wanataka kula haki yao. Kwa nini sisi tufungia biashara? Ile biashara sisi tutapata wapi chakula sisi? 3 coastal counties are among those reeling from the effects of coronavirus pandemic, even as the government reopens restaurants across the county under strict measures. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. All right, let's take a very quick break here on NTV at ONE. We still have a lot more we've lined up for you. Stay with us, we'll bring you more. Rashes again? Kiss Kids diapers. Kiss Kids, no rashes. Kiss Kids, no rashes. Bye-bye rashes. Buy diapers. Choose Kiss Kids. Did you know Mwalimu Plus eTutor provides your child with personalized learning and is free for class 4 and 6. Class 3, 5, 7 and 8 pay 50% or 5 bob a day. Did you know that the Mwalimu Plus system guides children while they work on problems? At Mwalimu Plus, our main focus is on e-learning. The app is free for class 4 and 6 and class 3, 5, 7 and 8 pay 50% or pay just 5 bob a day. Download the Mwalimu Plus app on Google Play, register and watch your child's performance improve. Maritime tips brought to you by Kenya Maritime Authority. Precautions for vessel and boat owners, operators, coxswains and passengers. Personal hygiene. Practice frequent hand hygiene, coughing and sneezing etiquette. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces on board the boats and vessels such as steering wheel, safety or guardrails and seats. Crew members, coxswains and passengers to regularly disinfect life jackets. Practice frequent hand washing with soap. Wear a mask on board a boat or vessel. Boat owners and operators to comply with government directives on movement restrictions within counties. Kenya Maritime Authority for safe and efficient water transport.
mind-blowing music and entertainment. Just move to NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Thank you for staying with us. You're watching NTV at ONE. Now, residents of over 10 villages in Bundalangi, Busia South have been forced to vacate their homes following the floods after River Nzoia burst its banks. Over 2,000 households have been affected as the green murky water slowly made way into their homes and destroyed property. Local political leaders faulted the contractor for doing a shoddy job in the construction of the dike that was supposed to regulate the water level. The area has a history of severe flooding during the rainy season. Sisi tuko hapa kwa maji nje. Tumekaa nje. Aye maji baya. Maji inaingia kwa nyumba. Hatuna nafasi. Sisi tutakuaje? Serikali mchukue heshima yenu, msaidie sisi. Tulikuwa tumeongea na watu wa Sino Hydro ambao wana kandarasi hii ya kutengeneza hii dike, ya kwamba waweze kutusaidia wakati huu, ingawaje pia nitasema ya kwamba sijaridhishwa sana na kiwango cha kazi yao, kwa sababu mojawapo ya kazi ambazo walikuwa wafanye kando na kutengeneza hii dike ilikuwa ni kuangalia zile sehemu ambazo ziko na changamoto kama hii. Well, Garissa residents who have been battling a series of floods from last year are now staring at huge losses as the houses they rebuilt have been washed away again. Most of the people living along the river Tana banks have been forced from their homes and into camps, as Salam Ahmed reports. Hundreds of families living along Tana River in Garissa are now seeking shelter at various primary schools. Jaribu, Yuga and Kasuku girls' schools have now become safe havens for the displaced families. Their houses were submerged by the swelling Tana River that has once again burst its banks. The displaced residents at the school are from Bula Sheikh, Bula Punda, Bula Kamor and Bula Fumbi. Duka yangu ashamalizika, boma yangu ashamalizika, machao ine ashamalizika. Hasara kubwa sana. Chakula yote imeingia maji, neti yamefuata na maji, choo amezama chini. Sasa mamatres yote tumewacha. The flood victims lack basic needs. They say they have no food, leave alone face masks to curb the spread of coronavirus. Due to the little space available, social distancing here is difficult to achieve. Utaikuta watu 100 watu wanakaa room moja. Watu wanakaa kama 100 wanakaa. Na tuko hatari kabisa, hii maneno hatari sana. Nataka serikali iangalie. Hata machoo hatuna ya kufunga pua hakuna.
ya kuosha naye mkononi hakuna na viti ya nyumba yetu yote tumetoroka. The residents accuse the government of neglecting them and failing to find a lasting solution to the flooding situation that comes with every rainy season. Baka saa hii hakuna mtu ambao ana serikali anasema mimi ni serikali, hakuna amekuja. Hata askari wacha kitu kingine, hata askari hata hakukuja. Sisi wanaogopa corona. Tumekumbwa na shida, hasa wakulima na hata masikini wa kawaida, wote watu wamekuwa na tatizo. Yuji normal walikuja hapa akasema tutakuja na mikakati, mpaka saa hii hatujaona mikakati. For now, it is survival from the harsh weather for the displaced people, with a quiet prayer that the risk of disease will not affect the camps. Salah Mohammed, NTV, Garissa. Now, the national government has started distributing relief food to more than 1,800 families displaced by floods in Garissa County. The food items included 550 bags of rice and 20 cartons of cooking oil, which were distributed to the flood victims. The displaced people have been camping in Northeastern Province Technical, the Agricultural Training Center and Hugo Girls Primary School. The County Commissioner Meru Mwangi said that the victims will also receive basic non-food items. This will include tents, mosquito nets, water cans and medical supplies. The supplies have been donated by the World Food Programme, the Kenya Red Cross Society and other aid agencies. And the Trans Nzoia County Children Department has raised concern over a surge in cases of child abuse. The officials noted that children and parents alike are spending more time together, making the young ones vulnerable to abuse. The county says drugs and alcohol abuse have also contributed to the rise in these cases. The county children officer, Aston Maungu, also cited high poverty levels and illiteracy in the community also contributes to such vices. He says that in the first quarter of 2020, the number of cases has risen to 30% as compared to the same period last year. In 2019, Maungu says that 11,979 gender-based violence and child abuse cases were reported. Randa kuna sheria kadhaa ambazo ni vizuri wazazi wajaribu kuelewa wakati wanapolinda watoto, wajue kwamba hizo sheria bado zinafanya kazi, kwa sababu mumeona ofisi bado kuna maafisa polisi inafanya kazi, na kama ni koti pia koti inakaa. Kwa hivyo kama kuna mtu atavunja sheria atafikishwa mahakamani. Well, about 100 families whose homes have been affected by floods in various parts of the city will benefit from a food rations donations. The food package donated to the Kenya Red Cross by the Faraja Foundation is aimed at targeting a 6-member family for a period of 1 month, at this time when the rains are coming down heavily in many parts of the country. The Kenya Red Cross will donate the rations to identified families, most of whom have lost property to flood waters, especially in slum areas where the structures are temporary and without proper drainage conditions. The Kenya Red Cross Society says that there is need for even non-food items to be donated, as well as clean water distribution in the affected areas to reduce the risk of those affected getting waterborne diseases. In this COVID situation, we have been talking about giving food because of the COVID situation, but this is now also compounded by the floods disaster. So we want to really be grateful for this support, and also to urge others to come forward and remember that there are also those now who are going to be even more affected because of the flood situation. We received donations from well-wishers that we normally use for our annual programs in prisons and humanitarian. So this is one of our activities that we do. We also work with the Kenya prisons in rehabilitation and reintegration.
Well, local innovators are now calling on the Kenya Bureau of Standards and other regulatory agencies to waive registration and certification fee for their products as they seek for local and cheaper solutions to cut the spread of the COVID-19 pandemic in the country. Our reporter Gabriel Kodaka caught up with a tailor in Uasin Gishu County who's making improvised face shields that can also double up as masks. Barely a month ago, we visited Richard Rotara, a tailor in Eldoret town who had responded to the need created by COVID-19 pandemic by making reusable masks. But as the number of those infected continues to rise, so does the homemade innovations to help curb its spread. Na kiko na kinasuia mdomo na kinasuia ile mata ambao watu wakiongea na huku inasaidia. Rotara says he and his 8 employees can churn out 200 improvised face shields in a day. Rotara says supporting homemade innovations such as his will not only promote local economy but also reduce the government spending. Maybe kutoka ngambo wanatuuzia 10,000 kwa daktari mmoja ambaye anahudumia mgonjwa. So mimi mwenyewe niwe na uwezo nitauzia hospitali 2,000. He says he can make a full protective gear for health workers if given a green light. However, approval of his products by the Kenya Bureau of Standards is still a challenge. Niliambiwa ni register nao na 79,000 nisipite kutengeneza hizi vitu 200,000. Ikipita hapo tena nitaongezea pesa zingine, which means nikaona sina uwezo hiyo. Challenges we are getting Juakali, the cost and even the process of doing registration of innovation and invention. Inspection fee 20,000. Alafu wameweka certification fee 7,500. Alafu tena wameweka VAT 16%. Mwananchi wa kawaida kwa saa hii SME hawezi kupata hii fedha. Gabriel Kodaka, NTV. A truck driver and his assistant narrowly escaped death after the vehicle veered off the road and into a ditch. The goods they were transporting were, however, destroyed. The pair was transporting alcoholic drinks along the Embu-Meru highway, which ended up in the hands of residents in the area. The party was stopped by the police who tried to salvage the goods. Then damaged goods were loaded into another lorry for delivery as the one involved in the accident was towed away. Well, police in Thika and Huruma police stations are investigating the suspected disappearance of 3 individuals who went missing on the 24th of April this year. 35-year-old Michael Njau was in company of Aidan Mohammed and Samuel Mungai and were last seen in a vehicle that was later abandoned in Githurai. They were traveling to Nairobi from Thika. The family reported to the police after their phones went off. Anyone who has seen or has any information regarding the 3 individuals is advised to report to the nearest police station. All right, and taking a look at stories making headlines regionally and internationally. Burundi on Monday launched a campaign for the next month's presidential, legislative and municipal elections with giant rallies, brushing aside concerns about the coronavirus and reports of violence against the opposition. As Burundi focuses on elections, Nigeria will start easing a coronavirus lockdown covering its largest city, Lagos, and capital, Abuja, from May 4th. 7 presidential candidates are running in the May 20th polls in Burundi, where life has proceeded largely as normal, with authorities claiming God will protect citizens from COVID-19. The ruling party and the main opposition held rallies on Monday that drew tens of thousands of supporters, the kind of large gatherings that have been banned in many other parts of Africa and around the world. Burundi has recorded 15 cases of COVID-19 and 1 death, though testing has been extremely limited in this country of 12 million. Few precautions have so far been taken for the campaign period, which ends on May 17th.
General Evariste Ndayishimiye, the CNDD-FDD's presidential candidate, is presented on campaign posters as the heir to President Pierre Nkurunziza, who is stepping down after a tumultuous tenure that began in 2005. Nkurunziza's controversial decision to seek a third term in 2015 plunged the country into crisis, and the associated unrest killed 1,200 people and forced 400,000 from their homes. I will start by commenting. Meanwhile, Nigeria President Muhammadu Buhari unveiled new measures, including a nationwide nighttime curfew, mandatory wearing of face masks, and a ban on non-essential travel between different regions. He also announced an immediate 2-week lockdown in northern Nigeria's largest city, Kano, after officials said they were probing a spate of mysterious deaths. More than 25 million residents in Abuja, Lagos and neighboring Ogun State have been under federal lockdown since March 30th, and other states have introduced their own restrictions. However, this will be followed strictly with aggressive reinforcement of testing and contact tracing measures, while allowing the restoration of some economic and business activities in certain sectors. Nigeria, with a population of 200 million, has reported 1,273 confirmed infections, including 40 deaths. But testing has also been limited, and the head of the Disease Control Agency has put out an appeal for kits. Addressing the nation on the Freedom Day public holiday, South African President Cyril Ramaphosa issued a warning over various societal issues, some associated with the coronavirus pandemic. He says poverty and inequality still define South African society, and that the nation will have to face a contracting economy and weakened state when it eventually emerges from the pandemic. We find ourselves engaged in a struggle that has thrown into sharp focus the poverty and inequality that still defines our society. The coronavirus pandemic forces us to confront this reality. Well, the World Health Organization's Director General says that the agency has sounded the highest level of alarm over the novel coronavirus early on, but laments that not all countries had heeded its advice. Tedros Adhanom also warns that the pandemic is far from over. This comes as Europe took uneven steps to phase out coronavirus restrictions on Monday, as debate rages over how quickly to ease lockdowns that are protecting lives but piling on economic misery. Simultaneous interpretation. The World Health Organization Director General pointed out that the WHO warned the COVID-19 outbreak constituted a public health emergency of international concern on January the 30th, when there were no deaths and only 82 cases registered outside China. The organization has faced scathing criticism from the US President Donald Trump, who earlier this month suspended Washington's funding after accusing WHO of downplaying the seriousness of the outbreak. Tedros insisted that the UN Health Agency had provided sound advice from the beginning based on the best science and evidence. The world should have listened to WHO then carefully, because global emergency, the highest level of emergency, was triggered on January 30 when we only had 82 cases and no deaths in the rest of the world. And every country could have triggered all its public health measures possible. The pandemic has claimed more than 211,000 lives and infected over 3 million people. The United States has the highest number of deaths at over 56,000 out of more than 1 million registered cases. The pandemic is far from over. WHO continues to be concerned about the increasing trends in Africa, Eastern Europe, Latin America, and some Asian countries. As in all regions, cases and deaths are underreported in many countries in these regions because of low testing capacity.
Some of Europe's worst affected countries recently started reporting marked drops in their daily death counts. Governments there are exploring how to relax confinement orders that are taking their own economic and psychological tolls. Italy, the first European country to go into lockdown 7 weeks ago, has laid out partial reopening plans to start on May the 4th, while Spain and France are expected to announce their timelines on Tuesday. In Switzerland, Croatia and Serbia, many small shops were back in business on Monday, while children in Norway returned to primary school. The lockdowns have created huge pressure on the virus. They're preventing the virus finding new victims. And in doing that, you're putting that pressure on the virus's capacity to survive. And I think it's fairly logical that if you lift that pressure too quickly, the virus can jump back. And we don't know how quickly, and we don't know for sure which are the measures that will result in a successful exit strategy. Well, hundreds of protesters demonstrated in Lebanon's northern city of Tripoli late on Monday after a deteriorating economy, triggering clashes with security forces. Despite a coronavirus lockdown, men, women and children had marched through the streets chanting, "Revolution, revolution." They tried to reach the house of a parliamentarian but were pushed back by the army, sparking clashes. Some protesters threw stones and the army shot into the air to try to disperse the crowd in the area of Al-Noor Square. The army said fire had been set to several bank branches and a Molotov cocktail toast at a military vehicle. The Red Cross said it had transported 3 people to hospital and treated others at the scene. Lebanon is facing its worst economic crisis since the 1975 civil war, now compounded by the nationwide lockdown to stem the spread of the coronavirus. The Lebanese pound has lost more than half of its value and prices have soared. All right, and taking a look at the stories that are making headlines in the world of sports. The postponed Tokyo 2020 Olympics to 2021 will have to be cancelled if the coronavirus pandemic is not brought under control by next year. The organizing committee's president said on Tuesday the pandemic has already forced a year-long delay of the Games, which are now scheduled to open on July 23rd, 2021. But Tokyo 2020 President Yoshiro Mori said no further postponement was possible. In an interview with Japan's Nikkan Sports Daily, Mori was categorical when asked if the Olympics could be delayed until 2022 if the pandemic remains a threat next year, replying that no. Mori noted that Games had been cancelled previously only during wartime. And had already become a... and her coach, in radio. Well, a new Michael Jordan television documentary has become a smash hit for NBA fans whose hope of watching the playoffs these days was scuttled by the coronavirus pandemic. The Last Dance details the career of the NBA legend who led the Chicago Bulls to 6 titles in the 1990s, with editions 3 and 4 of the 10-part saga telecast on Sunday. It was the top ESPN telecast in the advertiser-priced 18 to 34 demographic since the shutdown of sport due to the coronavirus pandemic. In all, 6.1 million people watched the opening episodes in the United States, making the documentary Twitter's top trending topic and ESPN's most watched original program since the network began producing such shows 16 years ago. You get on the same level with me. That man getting a free run at me. It was his team. My mentality was to go out and win at any cost. Meanwhile, the NBA informed clubs Monday that it plans to allow individual workouts by players at team facilities no sooner than May 8th in areas where allowed by government regulations. The league shut down its 2019-20 season on March 12th after Utah's Rudy Gobert tested positive for the coronavirus, and this marks the first small step toward resuming the campaign, although no timetable for that has been announced. The move comes as several state and local governments have started easing stay-at-home orders on non-essential business activity. From Damian Lillard, who drops it, waves bye-bye to OKC. He scored 50 points in the game. Portland.
And the Argentine Football Association will put an end to the 2019-2020 season, which has been interrupted since mid-March due to the coronavirus pandemic. Its president Claudio Tapia said today. The Argentine FA also said there will be no relegation this season or next due to the disruption caused by the health crisis. Gimnasia, the club coached by Diego Maradona, will remain in the top division as a result. Relegation is calculated by a complicated system of points taking over a 3-year period. And that brings us to the end of our bulletin this hour. Many thanks for watching. Remember, we'll be bringing you all the updates and information as we get with regards to the COVID-19 pandemic situation in the country and globally as well. We'll be having that live update from the CS Health, CS Mutai Kagwe at about 2 p.m. So you want to stay tuned to NTV for more details on the same. We'll also be bringing you more details later on in our subsequent bulletins. My name is NTV Smile. Do enjoy the rest of your afternoon and stay safe. During this period and always, bank different by avoiding interest in all your transactions. If not now, when? Ensure that all your transactions are free from elements of uncertainty and gambling.